Chaksham atmanota. Chitam niyacharidikarnadunim chachiste. Jaryangana samasattamayuttagatam. Prini hamsa sharanam viramaramena. Sattvam vichakshya mridacheshkitam atmanontas. Chitam niyacharidikarnadunim chachite. Jaryangana shramama sattamayu-tagatam. Prinihi hamsa sharanam virama-kramena. Chitam niyacharidikarnadunim chachite. Jaryangana shramama sattamayu-tagatam. Prinihi hamsa sharanam virama-kramena. Saha, that very person. Този човек. Saha, that very person. Този човек. Tvam, you. Ти. Vichakshya, considering. Обмисляйки. Mrigacheshtitam, the activities of the deer. дейностите на Елена. Atmanaha, of the self. На себе си. Antaha, within. Читам. Consciousness. Съзнание. Niyachcha, fix. Да поправи. Ridi, in the heart. Сърцето. Karnadunim, oral reception. Възприемайки чрез очите. Cha, head. И Shite, unto the consciousness. В съзнанието. Jahi, give up. Откажи се. Angana ashram, household life. Семейния живот. от семейния. Asat tama, Саттама. most abominable. Най-ужасяващо. Yutagatam, Ютагатам. full of stories of men and women. Пълни с истории за жени и мъже. Primi, just accept. Просто приеми. Hansa Sharanam, the shelter of the liberated souls. Зона на освободените души. Virama, become detached. Стани, откажи се от превърнеността. Kramena, gradually. Постепенно. Translation, my dear king, just try to understand the allegorical position of the deer.
Be fully conscious of yourself and give up the pleasure of hearing about promotion to heavenly planets by fruitive activity. Give up household life, which is full of sex, as well as stories about such things, and take shelter of the Supreme Personality of Godhead through the mercy of the liberated souls. In this way, please give up your attraction for material existence. О, скъпи царе, просто се опитай да разбереш алегоричната позиция на Елена. Бъди напълно осъзнат за себе си и се откажи от удоволствието до това да чуваш за райските планети чрез плодоносните дейности. Откажи се от семейния живот, който е пълен с секс, както и от историите за такива неща и да ви пълна пред духовната божествена личност чрез милостта на създадените души. По този начин се откажи от привличането към материалното съществуване. Purport. In one of his songs, Srila Narottam Das Thakur writes, Коментар. В една от песните на Шрила Нароттам Дас Такур ще открием следните стихове. Karma Kanda, Jnana Kanda, Kevala Vishera Bhanda, Amrita Baliya Yevakai, Nana Yoni Sarafire, Kalarya Bhakshane Kare, Tara Janma Arak Pate Yai. Fruitive activities and mental speculation are simply cups of poison. Плодоносните дейности и философските търсения са съдове пълни с отрова. Whoever drinks of them, thinking them to be nectar, must struggle very hard, life after life, in different types of bodies. Който пие от тях, мислейки, че са пълни с нектар, е принуден живот след живот да води тежка борба в различни тела. Such a person eats all kinds of nonsense and becomes condemned by his activities of so-called sense enjoyment. Такъв човек яде най-различни сативни неща и сам се обрича, като се отдава на сативни наслади. People are generally enamored of the fruitive results of worldly activity and mental speculation. Хората са като омагьосани от резултатите на светските дейности и философските търсения. They generally desire to be promoted to heavenly planets, merge into the existence of Brahman, or keep themselves in the midst of family life, enchanted by the pleasures of the tongue and genitals. В честия случай те желаят да се издигнат до райските планети, да се слеят в битието на Браман или да останат сред дебрите на семейното съществуване, изцяло пленени от удоволствията на езика и гениталите. The great sage Narada clearly instructs King Barhishma not to remain his entire life in the Grihastha ashram. В наставленията си великият мъдрец Нарада настойчиво съветва цар Бархишман да не остава цял живот в Грихастha ашрам. Being in the Grihastha ashram means being under the control of one's wife. Докато в Грихастha ашрама човек е във властта на жена си. One has to give up all this and put himself into the ashram of the Paramahamsa, that is, put himself under the control of this spiritual master. Той трябва да отхвърли това и да приеме Парамахамса ашрама, т.е. да стане зависим от духовния си учител. The Paramahamsa ashram is the ashram of the Supreme Personality of Godhead, under whom the spiritual master has taken shelter. Парамахамса ашрамът е ашрамът на върховната божествена личност, при която е намерил подслон духовният учител. The symptoms of the bona fide spiritual master are stated in Srimad Bhagavatam 11.3.21. Признаците на истинския духовен учител са вписани в Шримад Бхагаватам 11.3.21. Tasmad Gurung Prapadyeta Jigyasu Shreya Uttamam Shabde Parechan Nishnatam Brahmanyupashramasrayam. Any person who is seriously desirous of achieving real happiness must seek out a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. Който иска да постигне истинско щастие, трябва да намери достоен духовен учител и да бъде подслон при него чрез посвещение. The qualification of a spiritual master is that he must have realized the conclusion of the scriptures by deliberation and arguments, and thus be able to convince others of these conclusions. Духовният учител се иска да е осъзнал крайното заключение и смисъл на писанията, като ги е обмислял, дискутирал и да е способен да убеди другите в правотата на ведите.
Such great personalities who have taken complete shelter of the Supreme Godhead, leaving aside all material considerations, are to be understood as bona fide spiritual masters. Такива велики личности, които са приели обичите пред Върховния Бог, отхвърляйки всички материални съображения, са истински духовни учители. A Paramahamsa is one who has taken shelter of the Parabrahman, the Supreme Personality of Godhead. Парамахамса е този, който намерил убежище при Парабраман, върховната божествена личност. If one takes shelter of the Paramahamsa spiritual master, gradually through training and instruction, he will become detached from worldly life and ultimately return home back to Godhead. Ако човек приема подслон при духовен учител Парамахамса, тогава наставляван и възпитаван от него, постепенно ще загуби влечение към светското съществуване и накрая ще се върне обратно при Бога. The particular mention of Anganashramam Asatama Yutagatam is very interesting. Този строго е интересен изразът Анганаш Рамам Асатама Ютагатам. The whole world is in the clutches of Maya, being controlled by woman. Целият свет е в капана на Майя, защото е подчинен на жените. Not only is one controlled by the woman who is one's wife, but one is also controlled by so many sex literatures. Човек е във властта не само на своята собствена съпруга, но и на всякаква любовна литература. That is the cause of one's being entangled in the material world. Това е причината за робството в материалния свят. One cannot give up this abominable association through one's own effort, but if one takes shelter of a bona fide spiritual master who is a Paramahamsa, he will gradually be elevated to the platform of spiritual life. Човек не е в състояние със собствени сили да сложи край на подобно мерзко и пошло общуване, но ако приема убежище при духовен учител, който е истински Парамахамса, той постепенно ще се издигне до равнищата на духовното съществуване. The pleasing words of the Vedas that inspire one to elevate oneself to the heavenly planets or merge into the existence of the Supreme are for the less intelligent who are described in Bhagavad Gita as Maya Parita Jnana, those whose knowledge is taken away by the illusory energy. Думите на ведите, които ласкаят слуха и приканват човека да се издигне до лесните планети или да се слезе в тието на върховния, са предназначени за не особено интелигентните хора, наречени в Майя Парита Джняна, чието знание е похитено от иллюзорната енергия. Real knowledge means understanding the miserable condition of material life. Истинско знание има този, който разбира колко жалко е материалното съществуване. One should take shelter of a bona fide liberated soul, the spiritual masters, and gradually elevate himself to the spiritual platform and thus become detached from the material world. Човек трябва да приеме подслон при освободена душа, при духовен учител, да се издигне постепенно на духовно равнище и така да се освободи от привързаността си към материалния свят. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Hangsa Sharanam refers to the cottage in which saintly persons live. Според Шрила Вишванат Чакраварти Такур, Хамса Шаранам се нарича колибата, в която живеят светците. Generally, a saintly person lives in a remote place in the forest or in a humble cottage. Обикновено те се самотяжат не в горската пустош или в някаква скромна колиба. However, we should note that the times have changed. Но не бива да забравяме, че сега времената са дълги. It may be beneficial for a saintly person's own interest to go to the forest and live in a cottage. But if one becomes a preacher, especially in Western countries, he has to invite many classes of men who are accustomed to living in comfortable apartments. Ученическият живот в бедна горска колиба е благотворен за самите светци, но ако някой е проповедник, особено в западните страни, той трябва да привлича най-широк кръг от хора, които са свикнали на удобен и лесен живот в апартаменти. Therefore, in this age, a saintly person has to make proper arrangements to receive people and attract them to the message of Krishna consciousness. Затова в нашия свят човек е длъжен да посреща хората по подходящ начин, така че те да бъдат заинтригувани в посланието на Кришна съзнание. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, perhaps for the first time, introduced motor cars and palatial buildings for the residence of saintly persons just to attract the general public in big cities.
Дайте седанта за разходите, който бе първият, който започна да използва автомобили и богати внушителни сгради, само и само да привлече жителите на големите градове. The main fact is that one has to associate with a saintly person. В крайна сметка това, което е важно, е хората да общуват със свята личност. In this age, people are not going to search out a saint in the forest. So the saints and sages have to come to the big cities to make arrangements to receive the people in general who are accustomed to the modern amenities of material life. Днес никой не би отишъл в гората, за да търси светец. Затова светците и мъдреците сами трябва да отидат в градовете и да създадат там условия, в които да посрещнат хората, привикнали към съвременни материални удобства. Gradually, such persons will learn that palatial buildings or comfortable apartments are not at all necessary. А с течение на времето, хората сами ще проумеят, че разкошните сгради и удобните апартаменти не са нужни. The real necessity is to become free from material bondage in whatever way possible. Това, което е наистина необходимо по някакъв начин да се освободим от материалното робство. According to the orders of Srila Rupa Goswami, Наставлението на Шрила Рупа Госвами по този повод гласи: Anasaktasya vishayan yathartam upayunjataha nirvanda krishna sambandhe yuktam vairagyam uchyate. When one is not attached to anything, but at the same time accepts everything in relation to Krishna, one is rightly situated above possessiveness. Когато човек не е привързан към нищо, но в същото време приема всичко заради Кришна, той се издигна на чувството на собственост. One should not be attached to material opulence, but material opulence may be accepted in the Krishna consciousness movement to facilitate the propagation of the movement. Човек не бива да е привързан към материалното богатство, но може да се възползва от него, за да подпомогне разпространението на движението за Кришна съзнание. In other words, material opulence may be accepted as yukta vairagya, that is for renunciation. С други думи, той може да използва материалното богатство в името на аскетизма. Това се нарича юкта вайрагия. Сатвам вичакша мригачештитам атманом ташчитам ячча ридикарна дуним чачите. Джаджям ганашрамам асатама юктагатам принихи хангса шаранам virama kramena. My dear king, just try to understand the allegorical position of the deer. Be fully conscious of yourself and give up the pleasure of hearing about promotion to heavenly planets by fruitive activity. Give up household life, which is full of sex, as well as stories about such things, and take shelter of the Supreme Personality of Godhead through the mercy of the liberated souls. In this way, please give up your attraction for material existence. Скъп царю, опитай се да разбереш смисъла на алегорията Вселена. Постигни пълно съзнание за истинската си същност и се откажи от удоволствието да слушаш как чрез плодоносните дейности човек се издига до райското царство. Остави семейния живот, който е целият пропит от секс и разговори за любовни истории и чрез милостта на освободените души приеми подслон при върховната божество на личност. Направи това, моля ти, се отърси от влечението към материалното съществуване. Okay, so we have the allegory of the deer, Така имаме алегорията със седена, which is described in the previous verse. като е описано в предишния стих. We remember, I think, but we were not here, so we will see the previous verse. Ще видим предишния стих. Very simple allegory, but very clear and enlightening. Това е много проста алегория, но е много ясна и много носи много знания. Well, not even well, we have to go one verse before that. Трябва да се върнат с един стих. Yes, verse number 53. Текст 53. Yes. My dear king, please search out that deer who is engaged in eating grass in a very nice flower garden along with his wife. That deer is very much attached to his business and he is enjoying the sweet singing of the bumblebees in his garden. Just try to understand his position. He is unaware that before him is a tiger
which is accustomed to living at the cost of another's flesh. Behind the deer is a hunter who is threatening to pierce him with sharp arrows. Thus, the deer's death is imminent. Скъпи цари, опитай се да разбереш Елена, който заедно със своята сърна пасе трева в една прекрасна градина. Той е облечен от заниманието си и се наслаждава на сладкия звън на пчелите. Опитай се да разбереш положението му. Елена не забелязва, че отпред го дебне един тигър, животно, което живее от чужда плът. А зад Елена стои овец, готов да го пронижи с остри стрели. Над Елена надвиснала смъртна опасност. So previous to that allegory, Narada Muni has, in this whole, a few more chapters before this one, the allegory of King Puranjana. Няколко глави преди това Нарада Муни говори за цар Пуранджана. So this King Puranjana was the representative of the living entity. Пуранджана представлява живото същество. We are all King Puranjana. Всички ние сме цар Пуранджана. Yes, or Queen Puranjanese. If you're much identified with the type of body you have, doesn't matter. It means the living entity who has come to this world to enjoy. Няма значение дали се идентифицирате с тялото. Не, живото същество е дошло в този свят, за да се наслаждава. So after having in several chapters explained this allegory, В рамките на няколко глави се обяснява тази алегория. The king wasn't convinced. Царят не е бил убеден. This happens. We hear very clear instructions, but we are not, or we forget, or we are not so much convinced. Това се случва, чуваме някакви наставления, но понякога просто не сме убедени от това. So now the Narada Muni gives another allegory, and again the living entity is a deer. И тук Нарада Муни дава друг вид алегория, в която живото същество е всъщност елен. And he is in the garden, very beautiful. И той се намира в една градина, много красива. Yes, and the sun is shining. Слънцето пече. Nice breeze may be blowing. Много такъв приятен ветрец. Going over some rose garden nearby, and you get nice fragrance. И усещате един приятен аромат от розите наоколо. And the grass is very nicely, recently sprouted, very tasty. И тръвата е тук що набола, много така вкусна. The bumblebees are coming. Има така пчелички, които жужжат много. Birds are chirping. И птички. And you have very nice company. The she-deer is with you, or the he-deer, depending. Имаме така много приятна компания с женски или мъжки елементи, зависимо дали са мъж или жена. So life is good. Животът е добър. LG. Very nice advertisement. Life is good. Nice smiling face. Just get this nice, screen. Or any other gadget that makes your life more comfortable. So from this point of view, this is a perfect situation, and everybody is aspiring to live like that. Of course, in comparing people, in 1 million people, maybe one has that situation. Но ако сравним 1 милион хора, може би един от тях може да има такава ситуация. But even if let's say we finally come to this point of being in such a beautiful environment and everything that seems to be perfect. Да кажем, че вече сме стигнали до този етап, където всичко е така толкова съвършено. There are two threats Имаме две заплахи. that are always there. Като да, винаги са там. In front is a tiger, Отпред един тигър and behind is a hunter. и отзад имаме един ловец. So the tiger represents time, Тигърът представлява времето, and the hunter represents death. а ловецът представлява смъртта. So we know time. Well, sometimes we are so illusioned. We compose a song. Time is on my side.
Това сме в такава иллюзия, че сме написали песен на времето на моя страна. You may not have heard, but it was a famous song about 50 years ago, 60 years ago. Може да сте слушали, но това беше много известна песен преди около 60 години. You can look it up in YouTube. I'm sure you find it. Може да видите в YouTube, сигурно че ще намерите. But time is not on your side. Но всъщност времето не е на нашата страна. Time, Krishna says, Kalosmi, I am destroying everything. So it's not on your side. Кришна казва, че той унищожава всичко, така че времето не е на нашата страна. It's on nobody's side. Не е на ничия. Not even on Brahma's side. Дори не е на страната на Брахма. As Krishna points out in Bhagavad Gita, Abrahma Bhuvana Loka Puna Avarti Norjuna, you can go from Brahma Loka down to any planet in the material world. Time is there to destroy. Както скоро ще каза в Бхагавад Гита, може да отидеш на всякъде, дори в крайските планети, но времето отново ще унищожи всичко накрая. And behind is a hunter, И отзад има един ловец, which is explained to be the personification of the superintendent of death. което е олицетворението на съдата на смъртта. Which means we are threatened. At any step there is danger. You can die either by an accident, by disease, or simply by old age. Което означава, че смъртта може да ни сполети по всяко време, може да умрем от някакво заболяване или просто от стара възраст. Or by crime, somebody just shoots you. Или от някакво престъпление, ако някой, например, просто ви застреля. Or by war. Или от война. Or so many other, an earthquake or hurricane or flood, or you can pick your, which way you may want to die. There's so many ways. There's a million ways to die. Има толкова много начин да умреш, има и земетресения и всякакви други природни бедствия. So then, now in this verse, Narada Muni, he points out that just try to understand this position, the allegorical position of the deer. Сега в този стих Нарада Муни казва, просто се опитай да разбереш смисъла на тази алегория със Селена. So once you understand it, then you understand that, well, I should get out of this situation. И след като вече я разбереш, то тогава значи си разбрал, че трябва да излезеш от тази ситуация. No, normally when we become aware of a danger, Когато разберем, че има някаква опасност пред нас, well, if you are very strong, you may think, well, I'll fight it. но е много силен, ние ще си помислим, да, ще се справя с нея. Of course, you can't fight really a tsunami or a volcano, which the lava is coming towards you like it happened from the Canary Islands. Няма как да се справим обаче с лава или с цунами. Normally, if there comes, a hurricane is coming. Nowadays, they already tell you it's only a few hours away. You still have time to pack a few things and get out. В днешно време имаме урагани и имате няколко часа предварително, в които предупреждават, имате възможност да си съберете нещата и да се махнете. Right? When just recently this hurricane, they give him a name. This one was called Ian. Ian, he came from, as usual, from the Caribbean towards Florida. Един скорошен ураган, Ian. казват, и той идва от Карибите обикновено към Florida. Към Флорида. Yes. So there you are in Palm Springs. И вие сте в Palm Springs. In your beautiful mansion with your swimming pool and 10 girlfriends and servants and your helicopter and all kinds of things next door. Or maybe you have your own tennis court and a little casino where friends invited and you strip them of all their money. Something like that. Едно прекрасно имение, богато, луксозно, с басейни. Може да имате и различни такива игрални зали или пък казина и се извънеш. Yeah, you have all the money. You are one of those billionaires. Имате пари, вие сте един от тези милиардери. But now Ian is coming. Иан идва. You may order you may have a private army
Може да си имате лична армия. See, stop this guy. I want to stay here and enjoy my life. Just keep him out. Да им кажете, спрете този, аз просто съм се наслаждавам на живота. I think actually you can get all the armies of the world, Russian army and American army and of course North Korean army and Chinese army. Get them all together. And NATO, of course, all the European armies. Don't forget anybody. Може да съберете всички армии, и американската, и севернокорейската, и китайската, и разбира се, и НАТО, обаче няма да стане. Now they all become friends. They all unite, become allies to stop Ian. Сега те всички могат да се обединят, да спрат Иан. You get all your missiles and, stealth planes, whatever you have, you put it all together in Palm Springs to stop Ian. Вземаш там бойни самолети, бомбардировачи, така да спрем Иан. But you can be sure Ian will just take them all and throw them into outer space, practically speaking. Но може да сте сигурни, че я просто ще ги вземе, ще ги отнесе на някъде. So you have to run. Това и трябва да бягаш. You get into your SUV, a nice Mitsubishi hybrid. Взимате едно... Last model, not the previous one. Or Land Rover, or Jeep, anything. Doesn't matter. And drive as fast as you can, because Ian is very fast. It's like 200 kilometers per hour. След това карате толкова бързо, колкото можете, защото Иан също много бързо. Около 200 км в час. So you can run, but you can't. That's the hunter. You can run from the hunter. Това е ловеца, може да бягате от ловеца. But you can't run from the tiger. Но тигъра не може да бяга. Time will continue to destroy your lifespan. Времето ще продължава да разрушава продължителността на живота. So therefore Narada Muni tells them, become fully conscious of this. Затова и Нарада Муни казва, наистина се опитай да разбереш това. So therefore you should give up this position in this nice garden. Затова трябва да се откажеш от тази позиция в тази красива градина. Which is compared to household life, family life, which generally people enjoy. Се сравнява с семейния живот, който обикновено хората се му се наслаждават. If you're very powerful, then you have a huge, not just a family, you have a dynasty. Ако сте много така, ако имате власт, сигурно имате и династия. Right? You become the patriarch. Ставате патриарх. Yes, you sit, an old man, 90 years old, and you have great grandchildren sitting at your feet. Вие сте вече на 90 години, седите, имате правнуци. Yeah, it's possible. I mean, you should have to start making children when you're 18, and all your children also at 18 have a child. You become a great grandfather. By the time you're 90, more or less, you can calculate. Ако сте на 18 и тогава започвате да имате деца и вашите деца започват да имат деца на 18, тогава може да имате But the tiger is waiting for you. He's just coming to pounce when you become 91. Then it's finished. Чакате да станете на 91, например, и накрая свършите. But your great grandchild, who is now 18, thinks, wow, I got this fantastic inheritance from my great grandfather. Now I become the patriarch very soon and enjoy life more than him, actually. Тук вече на 18 си мисля, аз сега тук получавам такова наследство и ще стана и аз такъв патриарх на семейството. Yes, so no, one should become aware that the tiger is waiting for everybody without exception. Трябва да е наясно, че тигър чака всеки без изключение. So therefore the advice Narada Muni gives is we have to leave that situation as soon as possible. Затова и Нарада Муни дава съвета да се отървем от тази ситуация, колкото възможно по-бързо. Srila Prabhupada says here, the great sage Narada clearly instructs King Barhishman not to remain his entire life in the Grihastha.
Шрила Прабхупада пише, великият мъдрец Нарада настойчиво съветва цар Бхакти да не остава цял живот в грехаста. So when the end of life comes near, one is supposed to leave that situation. Когато край на живота наближава, човек би трябвало да изостави семейството си. And as he says, one has to give up all this and put himself into the ashram of the Paramahansa. That is, put himself under the control of a spiritual master. Трябва да отхвърли това и да приема Парамахамса ашрама, т.е. да стане зависим от духовния учител. And he explains that the Paramahansa ashram is actually the ashram of the Supreme Personality of Godhead, under whom the spiritual master is taking shelter. Парамахамса ашрама всъщност е ашрамът на върховната божествена личност, при която е намерил подслон духовния учител. So basically it's his choice. You take shelter of Maya or take shelter of Krishna. На практика имаме избор или приема подслон при Майя или при Кришна. You cannot become you're never independent. That's the thing one has to really understand. Никога не сме независими. Това е нещо, което трябва човек да разбере. And one may become the richest person in the world, but one is not independent. Човек може да стане най-богатия човек на света, но това не е независимо. But the illusion is that we think that we can become independent. Но иллюзията е, че ние си мислим, че може да станем независими. They have the 4th of July, right? This Independence Day in America. Деня на независимостта в Америка. And normally if you go to any country, you have some independent something. Some celebration of some Independence Day. Or you have an avenue which is called Independent Avenue, or whatever. People think we have been dependent at one time in history, and then we became independent. Но както и да е, просто хората си мислят, че са били зависими и в един момент стават независими са разлика. You're under the control of some foreign country, like for sure here also, you became independent. Yeah, 22nd. You have some celebration, Yes. and you celebrate the person who liberated you. There's a big statue probably with a sword in his hand on a horse. Също в България, била под зависимост и преди момент станала независима и празнуваме този ден. So, but yes, it looks like now we are independent, but nobody is independent of time, for sure. Да изглежда, че сме независими, но всъщност никой не е независим от времето. And of death, of course, also. So in two ways, as the tiger and the hunter, one is actually never independent. Имаме и тигъра и овеца и всъщност никога не сме независими. So therefore Krishna says in Bhagavad Gita, Daiviyesha Gunnamayi Mama Maya Duratyaya, that Maya is so strong that everybody is completely under her control. Кришна казва в Бхагавад Гита, че Мая е толкова силна, че всеки е на контрол. But then he says, Mame Vaye Prapadyante, but somebody who takes shelter of me, surrenders unto me, then Mayam Eta Tarantite, then very easily one becomes independent. Но след това да казва, че когато човек приема подслон, до него той лесно става независим. So to become independent of Maya means to become dependent on Krishna. Ако сме независими от Мая, означава, че сме зависими от Кришна. And to do that, one becomes dependent on Krishna's devotees. А за да стане това, човек трябва да стане зависим от преданите на Кришна. So that's the whole scheme, how to do that, taking shelter of a liberated soul, getting instructions, following the instructions, and then at the end of life, don't take birth again. Това е идеята да приемем света, учител и съответно да следваме инструкциите и да не се раждаме отново в края на живота. So then Srila Prabhupada, the last part of his purport, he points out that nowadays these saintly persons are not necessarily living in a forest as before. Srila Prabhupada обяснява как тези светли личности в днешно време вече не живеят в гората. Because the idea, as Narada Muni points out, is to become detached from material life. So you do that
generally by going into a mountain cave in the Himalayas or retiring in the forest, having very simple life. Обикновено идеята е, ако искаме да се откажем от привързаностите в материалния свят, да се далечим, да отидем в гората и да живеем с много малко. But as he says, if one becomes a preacher, especially in the West, then one has to deal with so many people who are accustomed to a comfortable life with material facilities. Но ако човек е проповедник, той просто трябва да свикне с толкова много хора, които са свикнали с такъв подобен живот в днешно време. And yes, for the first time, the person who did that was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati about 100 years ago. Първият, който прави това е Шрила Бхактисидханта Сарасвати, който преди около 100 години. And he was criticized a lot for it. Той също се бил критикуван много за това. Because the general perception or instruction is that sadhus live very simply, without big buildings, without any cars, practically without shoes. You're supposed to walk barefoot if you are a renounced monk. Наставлението на всички саду е да живеят много просто, без много неща, дори без покупки, да живеят някъде отдалечени. Even in Western society, the monks, what is the three main, how do you call them, votes? One is poverty, obedience, and renunciation. Well, at least it's a very renounced, very simple life. Even in a monastery, you have a small cell. Yes. You know, no TV, no fridge, no any of these amenities of material. What to speak that it's a palatial building, as Prabhupada says here. В монастирите също е много такъв прост живот, без някакви удобни неща, с които сме свикнали в днешно време. But also generally, who will go to a monastery and spend some time with a monk? Not very attractive. So therefore, preacher, he can, according to time and circumstances, will make arrangements so that people in general who are accustomed to these modern facilities, they will not feel uncomfortable being in a very austere environment, what to speak forest or cave. Проповедниците в днешно време те просто се съобразяват и правят такива условия, така че хората да не се чувстват неудобно, за да могат да направят. And as I said, gradually such persons will learn that palatial buildings or comfortable apartments are not at all necessary. И казват, че постепенно тези хора ще научат, че тези хора просто не са необходими. And of course, that is a challenge for those who are in that position as preachers. Yes, they are supposed to apply this verse that is quoted here by Rupa Goswami. They're supposed to apply that in their lives. Which is it's actually not so easy as it may look like. So anasaktasya, one is not attached to the vishayan, which are the objects of the senses. But one doesn't reject them because one sees there's a connection to Krishna. В същото време не ги отказва и ги приема, защото вижда тяхната връзка с Кришна. And when it is used in Krishna's service, then there's actually no problem. Когато използваме всичко това свързано към Кришна, тогава няма проблем. Then material facilities can be accepted to propagate Krishna consciousness. Тогава материалните удобства могат да бъдат използвани за разпространение на Кришна съзнанието. But the danger is that one does become attached to facilities. Even sannyasis may become attached to opulence provided by followers. So then
have or get things that are not really necessary. Човек може да има неща, които всъщност да не са му нужни. Maybe a Rolex watch. Може би, че се му Rolex. I mean, I don't have a Rolex watch. Your next item for birthday present. Put it on the list. What is the watch for? It's for, telling you the time, right? So a simple, swatch will also be, which will cost maybe, depending where you get it, what type, maybe €5. You can get a watch nowadays. Made in China for sure. Възможно е да получим и да си вземем часовники за 5 евро. But the Rolex will cost you 5,000. Да, Rolex може да ви струва 5,000. It also does the same thing, just tells you the time. Нещо просто ви казва колко часа. And it's a luxury item. Но е нещо, което е луксозно. Which is not necessary. То не е необходимо. Even like a car. I mean, car has 4 wheels and moves, right? That's the car. Но както и при колите, те имат 4 гуми и се движат. If one becomes a little more renowned, you can just get a horse in front. Ако сме малко по-отрешни, може да си вземем кон. It moves and it serves its purpose. We can see people here, they do that, and it actually is sufficient. Unless you want to go to Sofia, even it takes a little more time. Той се движи върши същата цел. Да, освен ако си пътията в София, но пак става. Then you can get a normal car, which is not very expensive, but works well. Вземам някаква обикновена кола, която не е много скъпа, но върши работа. But you can also get a luxury car. Може да се вземе някаква луксозна кола. And there is no limit practically to how much you can spend. There are cars that actually cost more than €1,000,000. Няма ограничения за това колко да похарчим за една кола, може и 1 милион да похарчим. There may be only 5 models made in the whole world, and you are the owner of one of them. Да, може да има примерно 5 коли, които да струват толкова. So that, and you say, well, it's for Krishna's service. And that is not meant when Rupa Goswami says, we see things in relation to Krishna and therefore it's unrenounced. Това обаче не е свързано с това, което Рупа Госвами казва. Всичко да бъде заради Кришна. When we have seen this is possible, one imagines that I need this and I have this and it's all meant for Krishna's service, so I'm okay. Но човек може да си мисли, аз имам това и всичко е за Кришна, така че не е проблем. So one has to be honest, and otherwise one will cheat oneself and cheat others. Това човек трябва да е честен, защото иначе ще измами себе си и другите. And it's not the same for everybody. Не е за всеки едно също. Depending on the circumstance, one person may have this or that because it's needed, and the other person doesn't need it and shouldn't have it. Or he has it, then I should have it. Зависимо от това какво даден човек има нужда, един може да има нужда от това, другия от това и да няма нужда. Аз, например, от същото нещо. Okay, 9:00 sharp. We can finish here unless there is some comment or doubt. So, 1, 2, and good for today. We can start in time. 3. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Sri Nityananda ki jai. Bhakti Gauravani Goswami ki jai.